Star TV Sport Bantamba comme ni ñu ko faral di defee rek ñu nga xam ne tamit ñu ngi déglu Star TV on radio on 96.6 FM ak ñu nga xam ne rek ñu ngi toppa on satellite ak ñu nga xam ne ñu ngi toppa jamono bi on Star TV Facebook foofu si biir lii di Star TV Facebook Gambia ñu dellu si waat rek nuyuwaat leen bu baax a baax si programme bu nga xam ne rek dépasse ko di ñii di APS wallet APS nag di yëngu si wàllum lii di money transfer fii si biir lii di réew mi APS lépp lu nga xam ne soxla nga ko rek jaaral ak APS fii si biir lii di réew mi yónnee xaalis jënd cash power jënd crédit def lépp si sa ak mobile ak ñii di APS fii si biir lii di réew mi away from that 1xBet ñoom it ñu nekk ñu nga xam ne rek ñoo ñu dooleel fii si biir lii di kër gi Star TV Sport Bantamba 1xBet xam nañ leen one of the best leading betting company in the world ñu nekk ñu nga xam ne rek jamono bi gis nañ sax Africa Cup of Nation bi ñoom ñoo ko sponsor di sponsor lii di World Cup bi di sponsor tamit lii di league si foofu si biir lii di Europe ñuy nag ñoo nekk ñu nga xam ne rek jamono bi partenaire nañ ak lii di Star TV Sport Bantamba fii si biir lii di kër gi benn tey si biir lii di programme bi rek ma am kii di coach Moustapha ku nga xam ne rek ne yàgg nañ di def di programme bi si kanam tuuti dinañ am ay guest yu nga xam ne tamit dinañ leen dalal fii si biir lii di programme bi dinañ am Modou Youssoufa Thiam Serekunda East seen président bi pour ñëw waxtaan lu nga xam ne rek ne gis nañ force Hornet Days office bu nga xam ne rek ne gis nañ Serekunda East yokkute bu nga xam ne rek ne am na fa jamono bu nga xam ne delloowaat nañ leen buy sa boy ba joxaat leen lenge yi ñu gën a continuer di def lii di sport fii si biir lii di réew mi foofu si Serekunda East mini stadium bi lu ñu def rek mooy dinañ bàyyi kii di coach Moustapha su boobaa rek mu nuyu askan bi su boobaa ñu jox leen lii di headlines yu nga xam ne rek moom la ñu war a waxtaanee tey fii si biir lii di kër gi coach ñu bàyyi la rek nga nuyu askan bi benn tey wala rek dinañ ubbi lines yi tey comme ni ñu ko far di defee rek dinañ leen ubbi lines yi nu mu gën a gaawee pour rek ngeen yónnee seen contribution fii si biir lii di programme bi si lépp lu nga xam ne rek ñu ngi koy waxtaanee rek mun ngeen a yónnee mun ngeen a call dinañ leen jël live fii si biir lii di kër ji last week nañu apologize mënuñoo na teel a ubbi lii di lines yi waaye unfortunately nag gis nañ ndaw yi ñu ngi doon call di wax seen ñaxtu si wàllum lii di football fii si biir lii di réewi Gambia coach ñu bàyyi la rek. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo déglu di leen nuyuwaat ci beneen exciting programme from Star TV from my colleague the host Mbaye Camara and mboolem ku ñoo déglu ci biti ñu ngi la gërëm di la sant. all right jërëjëf thank you very much coach bente rek ñu jox leen lii di headlines yu nga xam ne rek ne moom lañ leen amal tey fii si biir lii di kër gi dañ dem xool yi Gambian superstar Altawun player bi kii di Moussa Barrow mu nga xam ne rek ne démb la doon màggal bi si judoom foofu si biir lii di Kata waaye nag ne xam nañ ne ndaw li moom mi di Moussa dafa sustain lii di injury ba tax na jamono bi daal dem foofu si biir lii di Kata di def lii di suujiréem bi moom mu ni Moussa nag jamono bi mu ngi si recoverem foofu si biir lii di réew moomu foofu si biir lii di Kata bente rek ñu wis ko a very happy birthday waaye nag mu nekk birthday bu nga xam ne nag nii la ko yàlla dogalee si jaamam bi kii di Moussa Barrow jamono bi nekk foofu si biir lii di Kata di faju pour dellu si waat si biir lii di picc bi away from that dinañ dem xool lu nga xam ne moo xew foofu si biir lii di Mboyo Field jamono xam ne ministre bu nga xam ne moom la yënka wàllum ndaw yi ak tàggat yaram fii si biir lii di réew mi kii di Bakary Waay Badji gis nañ nag ne Mboyo Field nag jamono bi nekk na field bu nga xam ne transfert nañ ko bu baax a baax a baax a baax jamono bi foofu si biir lii di Serekunda Central bente bu ñu jógee ko foofu dañ dem xool tamit moom mi di ministre Bakary Waay Badji jamono bu nga xam ne rek ne dalaloon na ay gan ñu nga xam ne rek ne ñëwoon nañ pour rek gis na ñoom it dinañ def seen wàlla si wàllum li tàggat yaram fii si biir lii di réew mi ba tax na nag am na jumtukaay yu nga xam ne joxe woon nañ ko foofu si jotaay boobu noonu ba tax na nag ne si kanam tuuti rek dinañ leen gën a faram-fàcceel lépp lu nga xam ne rek ne moo xewoon si jotaay boobu noonu mu nga xam ne rek gis nañ ministre bi moom mu dénk wàllum ndaw yi ak tàggat yaram fii si biir lii di réew mi nekkoon ku nga xam ne rek ne mu ngi woon foofu benn tey buñ bàyyee ko foofu nañ dem xooli Gambian player kii di kuñ ko ooyee kii di alright nañ dem xooli balaa Bakary dinañ dem xooli Bakary Sonko mu nga xam ne gis nañ ko nag muy play foofu si biir lii di Sénégal under 20 bi jamono mu nga xam ne nag ne gis nañ social media bi fii si biir lii di réew mi di wax ndaw loolu daal moom mii di Bakary
nekk na ndaw lu nga xam ne daal doomi Gambien la ba tax na nag ne mu ngi pli jamono bi Sénégalais under 17 bi ba tax na nag gis nañ ne nekkoon ndaw lu nga xam ne rek ne scoyoon na lii di hat-trick benn tey ñu nimeen ko lii di man of the match si Sénégalais under 17 mu nga xam ne sax mu ngi dem tey Sénégal dinañ play against ñii di Uganda foofu si biir lii di Sénégal ñu jégalu bu baax a baax rek moom war nañ njëkk a ñëw balaa ministre bi contrôle jërëjëf si liggéey bu rafet boobu benn tey nañ xool kii di Abdoulaye Mané mu nga xam ne moom it jamono bi wax nañ ne daal tàpp nañ ko nommé nañ ko foofu si biir lii di clubam bi pour rek mu nekk player of the season foofu si biir lii di Sweden moom mii di Ablaye gis nañu rek moo dimbale lii di clubam bi win lii di championship bi foofu si biir lii di club boobu noonu benn tey bu ñu ba bàyyee ko nañ xool kii di coach Jonathan mu nga xam ne jamono mu ngi foofu fii si biir lii di réew mi naam ne Gambia ñi ngi war a am lii di test match seen diggante ak ñi di Kuwait waaye nag ne gis nañ moom mii di coach Jonathan jamono bi di wóor si club si di leen dimbale di waxtaan ak lii di ndaw yi fii si biir lii di réew mi loolu nekkal lu nga xam ne lu ñu rafetlu la démb nag gis nañ ko foofu si biir lii di Serekunda FC nekkoon na fa nag moom ak kii di Marong di goalkeeper trainer bi ak kii di T-boy assistant coach nekkoon ñu nga xam ne rek ne defoon nañ fa waxtaan bu ndaw bu nga xam ne def nañ ko ak lii di ndaw yi pour rek woon leen ne fan ñu war a teg seen tànka si wàllum lii di football fii si biir lii di réew mi buñ bàyyee ko foofu nañ xooli kii di Hana Ba nekka ndaw lu nga xam ne rek ne muy play football foofu si biir lii di TMT moom mii di ndaw li nag si bés bi dina nekka électricien nekka ku nga xam ne rek ne gis nañ muy liggéey si wàllum lii di électricien waaye nag ne si ngoonee dinañ gis ne mu dem delloo di play lii di football mu nekka lu nga xam ne rafetlu nañ ko bu baax a baax ndig ne football dafa ànd ak lii di professionnalisme gis nañ ne ñu bëri si players yi ñii ay docteur lañ ñii ay engineer lañ ñii ay teacher lañ foofu si biir lii di Europe kon nag ne moom mii di ndaw li kii di Hana Ba nekk ndaw lu nga xam ne rek mu ngi teg tànkaam fu nga xam ne fu wóor la ndik football wax dëgg fa yàlla xam nañ ne carrière dafa sot waaye nag ne sa xam-xam ak sa métier nekk na lu nga xam ne moom ngay dem ak forever kon nag ñu gërëm ndaw loolu foofu si biir lii di TMT football club away from that nañ dem xool itam leneen lu nga xam ne rek moo tamit nekk na lu nga xam ne rek ne mu ngi xew fuy si biir lii di réew mi B4L under 17 final bu nga xam ne war naa xew league final bu war naa xew foofu si biir lii di Brikama mu nekk lu nga xam ne rek dinañ si indi yaatal waxtaan si bu baax a baax si lu nga xam ne dem na si loolu ben tey bu ñu bàyyee ko foofu nañ dem xool tamit quick update foofu si biir lii di Europe ndi xam nañ ne international match yaa ngee daw World Cup qualifiers yaa ngee daw dinañ dem xooli Nigeria versus Congo dinañ play tey foofu si biir lii di Morocco pour xool kan mooy représenter lii di Afrique si ñaari réew yi diggante Nigeria ak ñii di Congo bu ñu bàyyee xel bu baax a baax Nigeria ñoo génne ñii di Gabon DR Congo ñoo génne ñii di Cameroon DR Congo nekk team bu nga xam ne bañ leen a bàyyi xel bu baax a baax ndig ne nekk nañ ñu nga xam ne rek ne Sénégal ñoom ñoo leen génnee te win bu nga xam ne Sénégal win na leen foofu si biir lii di DR Congo moo tax Congo mënut a qualifié dem foofu si biir lii di World Cup bi waaye am na opportunity pour rek xeex ak ñii di Nigeria tey foofu si biir lii di Morocco benn tey bu ñu bàyyee ko foofu nañ dem xooli Sarr ak Mbaye nekkan ñaari doomi France ak Sénégal nekk nag lu nga xam ne rek xëccoo bu mag moo nekkoon si diggante ñaari réew yooyu ba tax na nag gis nañ social media bi foofu si biir li di France amul lu ñu deful ba gis ne Sarr ak Mbaye pour ñu toog player li di France waaye nag dafa mel ni lii antuwut ñaari ndaw yi dem nañ player li di Sénégal foofu si biir lii di Lion of Teranga bu Sénégal lii nag indi coow lu bëri foofu si biir lii di France gis nañ media bi attaque nañ wax nañ lu ne si ñaari ndaw yi ndig nañ ñaari ndaw yi nekk na ndaw yu nga xam ne potentiel lañ am te nag France soxla na ñaari ndaw yi waaye ndaw yi dem play foofu si biir lii di Sénégal fu ñuy daanale rek nañ dem xool yi last li si programme bi dinañ gis rek Sénégal dinañ play against ñi di Brazil mu nekk match bu nga xam ne rek ne Sénégal dinañ play Brazil comme ni ko kayiti xibaar yi indi jamono bi sax wax nañ ne ticket yi jeex na foofu si biir lii di England match bi ñu ngi koy play foofu si biir lii di Wembley kon lii mu nekk lu nga xam ne coach am nañ ko tey pour war a waxtaanee ko fii si biir lii di kër ji lu ma si gën a neex rek mooy Sarr ak Mbaye France yi yàgg nañ di nogatu these African countries waaye this time around steam ne Sénégal fee nañ leen lu métti. waaw Mbaye dafa yombut nag waaye itam dëgga I think FIFA should bring in a loi ou affaire boo xam ne dafa dimbale African nations yi African nations yi in the sense ne when a European team happens to use a player for a limited time daf dee tax after all
born in Europe, used by the European. Because model Babukar, that Babukar Kamara. Yes, for like 1 or 2 Francis matches. And then after, you are nowhere to play. So FIFA dañ wara xoolaat affaire bi dañ wara xoolaat that law. ñu joxe like a specific amount of matches. Ne xëy na if you play like 390 minutes. Exact 90 minutes. If you play like 390 minutes, you can't play for another national team again. Understand nga? Wow. Waaye su dut loolu daal, especially France. France nogatu rek lañ fi nekkee. France is the only nation whereby you go and see a club using like 6 to 7 foreign nationals. ñoo xam ne they are all Africans. African origins, I can say. So loolu noonu su nekkee ne loolu mu ngi happen. da nga xam pour gis ne African nations si dañoo bëgg di suffer in the hands of the African in the hands of France. Benn soo xoolee affaire bi soo xoolee a player like Mbappé. ni kon du play Karim Benzema. Am nga ay ñoom Karim Benzema ñoom Zidane ñoom there were so many. It's true they are born in Europe, but if they wish to play for Africa and being used by the Europeans, FIFA should make sure that they facilitate the player so that the African nations also can compete and even edge closer to winning the World Cup with the help of some of the foreign players. If they attach them with the players that they have at their national teams, it's most likely that we can get to the World Cup finals. I am pretty sure. All right. Thank you very much, coach. Loolu moo nekk lu nga xam ne rek tey dinañ si waxtaan bu baax a baax bente rek fu ñu dooree rek comme si kanam tuuti dinañ am guest yu nga xam ne dinañ leen dugal Manjai ama sport ama committee under 15 tournament bu nga xam ne mu ngi doon xew foofu si biir lii di Manjai si kanam tamit dinañ am kii di coach président ni Moustapha Modou Youssoufa Cham bu Serekunda East moom it dinañ ko dalal fii si biir lii di ama kër yi. All right, coach lu ñu dooree rek mooy ñu ne ma xooli ndaw lii di kii di Moussa Baro nekk ndaw lu nga xam ne démba mooy woon bési ama juddoom waaye unfortunately this time around si lu mu ko fekk na ko si métit bu nga xam ne rek ne génn na du play football for almost 4 months jamono bi mu ngi foofu si biir li di Qatar di recover si surgery bu nga xam ne am na ko last year by this time mu ngi play li football di score goals waaye this time around gis nañ lu nga xam ne rek ne moo ko dal jamono bi moo tax rek ñu koy wis li di ama happy birthday après di ko ñaanal rek mu dellu si nu mu gën a gaawee ni nekk na ndaw lu nga xam ne altawun soxla nañ ko te tamit national team réewi Gambia ama soxla na ko waaye was the right time pour mu dem defi lii di ama da surgery pour rek mun a ñëwaat prepare fully fit waajal lii di altawun waajal tamit lii di Gambia ama AFCON qualifier bu war a ñëw si kanam 2027 pour Tanzania. liñ ko ñaanal rek mooy first of all di ko wish happy birthday ba pare di ko ñaanal is very speedy recovery because if you have a player like Musa in the national team, is always like a moral booster because they are the senior players. Moom moo ñoom Omar Colley ñoom ñooy Ibu Adams and others. They are the senior players in the national team. So if you miss a potential like Musa in the national team, it does not tell well. You can replace the player, but the mentality and the ability of the player shall never be replaced. Loolu moom du dee mun a am. But we are saying speedy recovery to Musa and a happy birthday to him. And it's a well calculated time to go for the surgery. Looking at the recovery time might take him 3 to 4 months, and as of now towards January that might cover the recovery recovery training, gradual training be in the gym and on the field gradually. I am very pretty sure we will have Musa during the qualifiers, and this time round we don't want to leave any stone unturned. Gis to ne Gambia dafa war a qualify to the next Cup of Nations in Tanzania. So xoolee mbay keroog bi ma seetaan Nigeria ak Gabon si qualifiers boy sa digga dama ne non
ñun suñ doon host suñ match si home. Yeah. We should have been a team that is competing right now. Absolutely. In the playoffs of the World Cup, Mm-hmm. or being a team that have already qualified in the World Cup. Because in our group, you look at our 2 games against Nigeria, Mm-hmm. against Ivory Coast. Mm-hmm. Nikon nañ doon share points. They Yeah. take their 3 points at their home, and then we take ours in our home. Yeah. Lolo was pretty sure because assessing the 2 matches in play against Ivory Coast, Mm-hmm. I think had it been our game was at home here, Nikon ñun dinañ doon jël sum 3 points. Then su ko defee gaa jël seen 3 points. And you look at the games that we played against Gabon. 2 matches yi yëpp Gabon warutoon a collect even a single point against Gambia. Yeah. Well, what to do? We can't do any other thing. The first game was the one that was manipulated. They switched off their lights for a time and then they came back. And you know, African footballs are always based on Mm-hmm. on approaches that are not meant for football. You understand? And li ñoo wax daal ne Musa daal def na the right move. He did the right thing because feebar ak faju la. Yeah. Nit nag moom sooy dunda da nga war a jànkonteel yooyu noonu. Absolutely. soo feebaree nga nangoo faju. Mm-hmm. soo feebaree ñu tegal la garab bi yëpp sax naanuloo ko doo wér. Mm-hmm. li nga bëgg a du am so comme moom def na li mu war a def mooy def surgery bi ñu ngi koo ñaanal rek mu gën a wér gën a amaat doole bu ëpp bi mu amoon before mu dem surgery su ko defee mu mun a ñëw fight for the colours of his team and then fight for the nation also. All right, thank you very much, coach. Loolu nekkoon lu nga xam ne rek ne bëggoon nañ ko ubbee ak kii di Musa wish ko lii di am happy birthday foofu si biir lii di ama Kata al Tawun joint top scorer jamono bi foofu si biir lii di Saudi ama Poru ama ligue bi moom mi di ama Musa ama Baro. All right, away from that ñu dem xooliri foofu si biir lii di Mboyo Field mu nekk field bu nga xam ne jamono bi foofu si Serekunda Central gis nañ nag change nañ ko bu baax a baax wax dëgg fa yàlla nguur gi teg nañ fa xaalis bu bëri jamono bi ba tey gis nañ lu nga xam ne rek ne rafet na trop images yi very nice lu nga xam ne gis nañ ko fa mu nekk lu nga xam ne rek rafetlu nañ ko si ministry of youth and sport kii di Bakary Waye Badji handball volleyball basketball court football pitch so lii yëpp nekk lu nga xam ne rek ne lii lañ doon xaar si ñoom si nguur gi because not only Mboyo Field waaye bëgg nañoo gis lii muy transfer to the all zones te foog naa ne kudos to the Ministry of Youth and Sport naam ne ñu ngi koy attaque si Independence Stadium bi waaye I think ne ros na def na very good job foofu si biir lii di Mboyo Field. waaw Mbaye foog naa ministre bi dañ ko jaajëfal rek di ko jaaraama ci liggéey bu set bu gaay nekk di def ci community of Serekunda Central ñu xamee ko ci Mboyo Field. Serekunda Central dafa nekk ak community boo xam ne is enriched with football stars. yàgg na soo xoolee talent yi dee feeñee boor boobu noonu te ñëpp ci field boobu lañ dooree. Mboyo Field waaw su national players feeñee nañ foofu ñoom Alassana Jikata ñoom Fourmousse Mendy Zico different ñoom Amadou Gueye. you count them countless la. waaw ñu ngi doon struggle di use field boobu noonu waaye nonetheless with the worst football ground. da nga gis ne ñu mënoon nañoo play foofu noonu ba mag. ba mun a nekk national assets. so what of léegi su ñemee ba am boo xam ne ministre bi ñëw na defar na ko to the best of the ability. which I will just say ne contractor bi laay njëkk a gërëmal. because mun nañ laa jox contract nga def ko nu la neex nga dem. waaye this time round gis nañ ne the right person was chosen for that contract. and he also wone na the best of his ability so su beneen liggéey amee. like any zonal committee. or any other partner any other team in the first or second division or academy. that want to build an infrastructure di nga am fit bi pour consult ministre bi mu jox la the contractors details and then you liaise with the contractor to get a very good job being done because tam soo xoolee Mbay sa digga ground bi suñ ko toppatooyee dinañu serve for the next 15 years. dina serve for the next 15 years te di nga gis ne Serekunda Central will become one of the strongest zonal teams also
Yeah, comme next year because ku nekk a bëgg a dem play foofu. waaw comme next year not ku nekk a bëgg a dem play foofu noonu nit ñi benn dañ bëgg lu ees ñaar condition of the ground tax na ba nga xam ne ñi dëkk boor boobu noonu sax duñ fa dee nangoo play. ok the commencement of the nawetaan foofu noonu daf dee fekk almost nawetaan bi dem na halfway. ok so nit ñi because of water erosion bi ak foofu noonu ground bi du daan baax daal. waaye by this time round next year su nit ñi di dem qualifying rounds. gaa itam dañoo dem qualifying rounds. su nit ñi di am matches gaa itam dañoo am matches. su zonals jotee Serekunda Central is coming to make sure ne any team boo xam ne winoon na ko next year parel de Serekunda Central dafa xeex de dafa xeex ak yow bu baax a baax a baax pour make sure ne gars yi dinañ gën a jéem a please loo seen nit ñi de pare the community of Serekunda Central will take up the Serekunda Central zonal team as theirs. Gis nañ ko as of now whatever struggle they are in people are supporting them. Now whatever léegi bi gars yi amee a vibrant nawetaan which is taking place ak jógee foofu noonu am na ñaari team yu jógee boor boobu noonu ñëw play Serekunda West nawetaan te they are fortress teams. So ñooñu suñu waree decide ne léegi ñoom dañoo delluwaat back to Central to make it a formidable side. Well nañ wax ministre bi ne jaajëfal nañ la di la gën a gërëm rek waaye still ñu ngee ñaan ne suñ national stadium bi please ñu ngi laa ñaan nañ si def liñ ci war a def moo gën a important the national this is grassroots is very important but the national team also I think we are now fatigued of running around trying to stream out where the Gambia is playing on our phones buying megabytes and doing other things am na ma foog ne it is now time pour ñu ne tey la ñoo am an opening game between an international friendly between opening our stadium between Gambia and Senegal, Gambia, Nigeria, Gambia. I think it should be a jamboree because after sitting for 4 years without playing international at home, now if we are to open it, we should make it a day bo hamne, and friendly international bo hamne, with a big team, you play home, and then we test the atmosphere, how it's going to be. Yes. Okay. All right. Thank you very much, Coach. Bente rek ñu dem xooli Bakary Sonko according to reports mu nekk ndaw lu nga xam ne rek ne play na according to lu ñu jot mooy Red Hawks seen U team bi then baj mu fi xam na ci dara this time around ñu gis ko mu play foofu si biir lii di Sénégal so minin ne Sénégal daal ñu ngi fis suñ players yi comme lu ñoo def France loolu lañ nekkay def Gambia because soo bàyyee xel amoon nañ ku mel ni Youssoufa Sanyang amoon nañ fa lot of players yoo xam ne jaar nañ foofu noonu seen ama youth catégorie bi waaye is good because players under 17 tamit taxut ne du mën a player lii di ama réew yi ama Gambia waaye coach lan moo war a mën a tax ba gis ne lii du war a mën a di continuer because ñu nit in as much as we have to participate in this youth categories yi because gis nañ Gambia qualified to Senegal qualified nañ to the World Cup tey ñu ngi play against ñii di Uganda and this is important ñuy am suñu xale yii nii ñu leen a xam di leen boole ci système bi these are good players because kii ku dem score hat-trick it's a good player te angale yu set wecc la doon laka angale yu set wecc la doon laka waaw mbay loolu foog nga ne problème yi player bi la du problème yi player bi problème yi player ñun first of all we should am na time discuss nañ ko fii we should have a data that is streaming to know where our Gambian footballers are playing and then we try to tap them catch them young before they grow elderly understand nga so ñun dañ war a make sure ne dafa desoon lu ndaw rek dañ doon ñàkk Youssoufa Sanyang because Youssoufa went to the level of playing for the under 20 now after playing for the under 20 it's under 23 wow it's under 23 and he should even mënoon nañ koo call because they called Moussa Camara Senegal for their national team at that level so Youssoufa tam after that level mënoon nañ koo call to the national team so su ñëwee ñu am under 17 player boo xam ne tam gars yi mu ngay play su ko gars yi waree call du ñu war a jaaxal de ñun dañ war a prepare waat suñ boppa ñu seet lan la ñoo def ba nga xam ne suñ players yi duñ mun a pénétrer benn aspect mu ngi si keroog last week discuss nañ ko and I know the FF is in the process to make sure that happens
the earlier the better. It was planned for this season. Dega Gunchi Dara, and I know they will come back to the public and say this was the plan, and then you continue from there. That is trying to professionalize our league. Okay. If we professionalize our league, anyone who is playing, di nga gis ne the minimal amount boo xam ne take home la moo nekka di nga ko am. Di nga gis ne sa papa ak sa yaay sa am na parents yoo xam ne benn tey they didn't believe in ne football can give you money. Yeah. But if you start locally fii ñu gis ne mbay mu ngi play su weer bi dee daf dee ñëw indi daf dee jënd saaku maalo mu indi ko. Léegi gars nañ ko ne yow foo dee jëlee saaku maalo bi su ko defee mbay dafa explain si suma team liñ ma dee fay fa laa di jënd saaku maalo ma indi ko fii. nga dégg maire bi dina la ñaanal paa bi dina la ñaanal su yàggee ñu bëri dinañ door di understand ne football is business. It's not about just come kick the ball nga daw nii round nii rek ñibbi nga gaañu dem ñibbi toog sa parents si nekk si di sona pour faj la ak yooyu noonu waaye su fekkee ne it's a professional league di nga gis ne most of these things can be taken care of by the club between the contract binding the player under the club. So nañ make sure ne daal ñu taxawaat yeneen tànka te du am fii de soo demee si Gambian league Senegalese league bi ñaata Gambians lañ fa am. ñoo xam ne ñu ngi play Senegalese league bi mbay dang daan def benn job bu important. dañ daan am the amount of players that are playing weekly, what they are doing for their clubs and their level of preparation and so forth. And then am na ñeneen ñoo xam ne how many Gambians are playing in Senegalese league with Senegalese documentation. Because soo demee first of all ñoom liñ la dee njëkk a wax rek mooy sa ID. They will prepare an ID for you. So that ID. Waaw. Daf dee happen da ngaa dem nawetaan sax gars yi prepare la fat ñu prepare la. So yooyu noonu yëpp suñ ko xoolee war nañoo mun a seetaat ñun tam ñu am benn database boo xam ne dinañ mun a toppa suñ players yi mun leen a assess. And you have good players in Senegalese league. Yes. Because so whole time Assane Torres, Toldo, ñëpp ñu doon play foofu, you know. Jamano. Mbay ma wala dara fii. Gambia ñi dee play back home fii. With the top talent. Top talent ñi dee coow every season. Mboolem ku si dem Sénégal da ngaa play ci top team bi. Waaye li tax mooy people run to go to Senegal for the incentive that they have. Xaalis bi. Xam nga Real de Banjul daf daan jox naka laati generation footballers. Léegi da nga dee gis gars jox leen. non duñ leen jox because Real de Banjul tam understand na gate bi léegi gateway bi. xam na ko naka la moo mun a def pour mu jaay player naka la moo mun a def pour access to good players. naka la moo mun a def looloo tax nga gis every other good player here in Real de Banjul. su la Real toppee in other leagues other clubs su la Real toppee toppala benn at ñaari at doo mun a rëcca foog ñu jot la because dañ la tegal lu leer ci table bi dinañ la fay ba pare dinañ la assoné la ni if the performance is continuing good. They will take you out of the country. te loolu la xale yi di ut looloo tax xale yi di daw di dem Sénégal. Après salary bu ñu fa amee is very good. Waaw compared to Gambian salary. noonu la because of it's a professional league. There is a minimal amount of wage that is given to every player. Minimal amount. At the lowest, lii lañ laa fay ñu ne example at the lowest you are going to receive at the end of the month 25 or 30,000. Understand? At the highest. Ban club mooy fay fii $30,000 in Gambia. No, not 30,000 Samba. Let us not even say 30,000 for the Gambia because it's something that is practically impossible. But we can say at the lowest a player will receive 7,500. 500 at the lowest, and then from there nga door nag. waaw am nañ clubs mun a fay loolu. waaw mel ni GPA Ports am nañ xaalis. waaw mun nañoo fay 10,000 mun nañoo fay $15,000. it all comes to management rek. management bi if the budget is put in place then the management. Gambia Armed Forces is an government institutional teams yi ñu ngi fi. so mun nañoo fay loolu. waaye it's very sad ñu gis ay players ñuy receive salary of 3,000 2,000 you know. waaw amateur league la nag amateur league la foog ñu accept ko. Amateur league la de amateur league la and what are those teams getting at the end of the day? What are the teams getting at the end of the day? ñu ngi génne 3,000 fair player at the end of the season bokkuloo ci top 3 pour am an incentive. yaa ngi bokk ci 11 10 12 doo amati dara su fekkee ne jaayiloo player that season.
dara dugut si sa coffers amuloo sponsors dara dugut sa coffers so these are all things yoo xam ne loolu tax suñu amee a professional league di nga gis ne people will be willing the companies will be willing to associate with clubs in associating with the clubs there will be a tax deduction that will be given to you okay depending on the agreement between the government under the professional league. Okay. Like the government with the companies, lan lañ agree. Any team that is sponsoring, this amount of tax will be whipped out of your tax annually. So people will run to go to join the sports fraternity. Okay. To sponsor. It's not only football. Xam nga. All right. waaye nañ make sure ne daal dafa war a nekk loo xam ne lu tangible lu tege si table bi ne lii la ñoo def foog ñun tam ñu understand ne amateur league la yenn payment yi nit ñi di expect du mën a possible okay waaw am na teams yu fay very good salary to be honest with you doorin ko 5,000 dem si kaw you know suma boss baj moom xam na si dara sax waaw baj di gana saraleem baax na de baj xawma salaire de waaye di gana saraleem baax na gars yi dañ dee war a jox ko tooy nag léegi jégi groupe yi xam nga all right thank you very much dinañ dem xool yi because amuñ time am na ñaari ñu nga xam ne war nañu na interview fii waxtaan ak ñoom especially Modou Youssoufa Cham président Serekunda East ku nga xam ne si Hornet Days bu nga xam ne rek ne óoluwaat nañ ko joxaat ko lii di lenga yi pour mu doxalaat foofu si biir lii di Serekunda East ministériel bi am na wéccu ku nga xam ne rek ne xew na foofu si biir lii di Serekunda East si ondam bëggoon nañu waxtaan ak moom si lu dem noonu Serekunda East tamit you know ñu congrats kii di Omar Baro bu Medina dafa mel ni daal Medina mooy Bilbao Serekunda West football club ñaari team si daal ñu ngi def gàcce ngaaraama bu baax non bay du ma d'accord loolu xam naa ne gars yi Bilbao yi suñ ma déggee tey waaye digga naa ñu ngi si ñaari semi final waaw Medina ñu ngi si ñaar après Medina dem nañ benn final bul ñoom ñooy di bes ñaari yooyu nag wax dëgg yàlla su presse yi ñëwee dinañu wax ñaari team yi dem coach waaye ñaari team yi dem semi final moo dëgg yàlla waaw leen mi joxal gaay dama bëgg rek am naa ne Bilbao am nañ maaj ñoo jintos xale yu mun a football non waxuma sa affaire yi maaj bi sax xam naa ne gars yi Bilbao suñ ma déggee tey dinañ wax ne gis nga coach mi daf ñu bëgg a caaxaane sax Bilbao man my memory am stand to be rectified Bilbao benn trophy la win it's true it's a fortress team to beat so waree player gars yi da ngaa war a pare dëgga they very organized team management wise administratively they are very organized you come to the team you see them play di nga gis ne this is a very shaped team waaye ma ne they are not nekkaguñ Gaynde Park xam nga Gaynde Park yi Serekunda West ñan la Kanifing United ñoo fa win trophies Stiglas moo fa gën a win trophies then you come to Kanifing United waaye guddi yi nag moom bàyyi gars yi firi then before Bilbao sax da ngaa am Joswang City xam laa wax loo xam ne ña du neex gars yi Bilbao waaw non mooy fox yi mooy record si waaw mooy record si waaye guddi yi ñu toll nii moom guddi yi yaay doxal waaw ñoom la ñoo coow de ñoo amee mbaboor bi coow bi ñoom lañ toppa waaye tam nag ak li leen coow bi toppa de du coow yi neen de gars yi dañ dee play good football nag pour wax la dëgg dañ dee play good football it's a very organized team I admire them in so many things waaye dama ne li tax ma ne la bul wax Medina is a team boo xam ne every other 2 years Cham can rectify me every other 2 years Medina dafa win trophy te Medina dafa nekk team boo xam ne mun naa start slow su dooree di pick up points it's unstoppable last year loolu moom moo xew they started slowly but they went and then they won the knockout and then came to win the Super Cup. This season also they started slowly, but you see them, they have stood at the finals and they are coming to play today. Juventus. Understand, Gab? Inshallah. It's a derby game, a very tough game for Medina. You will see another big game that by the last 10-15 minutes you will see Medina winning the trophy. Wow. Winning the game. Okay. ñu jël coach Jonathan then ñu invite suñu guest yi because amatuñ time programme is only 1 hour 30 minutes waaye you know xëj na bu bëggee difin dinañ ko yokkatu 2 hour programme ñu di xool coach Jonathan muy def liggéey bu rafet dellu si waat fii si biir réew yi Gambia waajal li test match bu nga xam ne national team war nañ ko am waaye ñu ngi gis muy def lu rafet di dem si clubs yi you know di xool seen training sections yi di waxtaan
waxtaan lii di players yi because lii dafa gën a motiver players yi dafa motiver ndaw yu nga xam ne ñu ngi yaan info pour war a play si national ama team bi dimba gis nañ ko foofu si Serekunda FC gisoon nañ ko foofu si biir TMT gisoon nañ ko foofu si biir lii di Steve Biko te te mu ngi ko gën a wéy di ko def fii si biir lii di réew mi mu nekk lu nga xam ne rek ne dafa jox moral lii di ndaw yi because démb maa ngi woon foofu si biir lii di Serekunda FC seen training bi after the section ñu na toog waxtaanaa ndaw yi après sax laaj leen képp any question bu gaay am mun nañ ko laaj dina answer so and I think ne this is very good for Gambian football. Well, I think he's one of the coaches ñi nga xam ne ñu ngi koo def te amoon nañ coaches yu ko daan def si national team bi waaye this is one boo xam ne is to me it need to be recommended very well because any day you have a senior coach at your training ground if you are open dina am one or two things yu mu la guide through waaw loolu moom for sure any day bu senior player ñëwee sa training ground sax taxaw di seetaan bul ko bàyyi mu dem scot free try to engage him meet him and tell him boy dama la soxla next 5 minutes in the next 5 minutes you go to him and tell him what have you observed what do you see how do you think we can do it or how do you loolu is very important léegi nag nit ñi au suma maas gi coach yu ndaw yi su comme man duñ dee appreciate somebody coming to their grounds inviting a senior somebody sa coming to your ground and even give him a session to run bu yow boo foog ne he can help you out on that you give him that session for him to run for like 30 minutes or 50 minutes that will be a weapon he mun naa run session boo xam ne yow you've never gone through it will be a weapon boo xam ne added to you la nga gaada ko nga ko use waaye loolu apun léegi nag suñ gisee Tom muy dem si ground si di wax ak coach si because keroog bi ma ko gisee mu dem Biko maa ngi ko gis mu ngi amee tacto board bi mu ngi discuss a guy technically that's a plus you can even ask him because Tom soo xoolee suñ last waaw ma naan Tom sax am na waaye loolu tax gars yi ngi smile afcon bi la soo xoolee xam nga mooy lañ ñëmoon ñaari afcon waaw soo xoolee John programme si moo teg suñ last 2 national team matches yi soo ko xoolee is different from the matches that we played before these two matches dafa mel ni tactique bi daf ko change either 3-4-3 or 3 xaw ma nan waaye soo ko xoolee suñ dee operate at the back si nga dee gis ne dañ dee am like 3 si nga dee am Siñaan Koli and sometimes Sène mu mel ni 3 la ñoo operate at the back su ñoo dem on the offensive di nga gis ne dañ dee am moo men léegi on the offensive tag su national team bi dee play da nga dee gis ñu bëri ci kaw da nga dee gis ñoom Seni Sanyang agsi nañ fullback si agsi nañ ci kaw Yankuba is on top Musa is on top Ibu Adams is on top Bajo is receiving the balls giving it to them so da nga dee am at least 5 to 6 players in the opponent half deep in the opponent half and this always di nga gis ne striker bi daf dee nekk koo xam ne ku vocal la moo ne ku visible la moo nekk koo xam ne anytime ñu receive ball bi dañ ko dee mun a jox ou ñu play ko through the space mu move with his space and then go to finish so yooyu yëpp des are questions yoo xam ne war nañ koo mun a jëflante ak coach bi li moo def nii ñun ñëpp ñu ngi koo kontaan rafetlu bu baax a baax te noonu la war a demee so di nga gis ne sax dina am benn 1 or 2 word xam nga ne national team coach su ñëwee ne la yow Mbye soo buggee successful in your footballing career go to bed early 1 2 xam nga nit ku ñuul dafa gëm tubaab loo ko wax rek daf ko gëm John su ñëwee ne suñ players yi at least minimum of 8 hours da nga ko war a nelaw every day xale nañ ko nelaw di nga gis ñoo xam ne dañ bëgg a nekk professionnel dañoo nelaw dinañ cancel seen yenn programme si pour dem di nelaw waaw te loolu la war a demee sax waaw ñun fii da ngaa wax ba sona baj xam na si dara waaw nga ut leen balaa njee gën a mun a campé a campé ñu play ba sona tey ba win nga war a dem ambiance la si lañ dee toog nag si koñ bi nag man suma tànk bi nii kirib karam nii ambiance boo xam ne amalul na njëriñ time boobu noonu after the match recovery time nga war a dem te nga nelaw noppale ko bu baax waaye ñun da ngaa wax ba sona doo si mun dara waaye su John waree ñëw taxaw ne la di wax ak xale yi da nga war a nelaw lu bëri da nga war a naan ndox bu bëri da nga war a def lii billahi di nga gis ñoo xam ne ñi bugg a professional carrière dañ koo change ñu def li
coach bi wax. all right loolu plus la pour ñun ñëpp ñu ngi ko rafetlu soo ko gisee da nga koo rafetlu. soo ko déggee da nga ko war a rafetlu. yeah and we hope mu continue di am muy dem si club si. all right dinañ amee short commercial break waaye benn tey control room dinañu bàyyi numbers yu nga xam ne rek ne on Star TV WhatsApp number bu nga xam ne rek ne mun ngeen a call ñoo xam ne ñu ngi foofu sa bitim réew mun ngeen a call as usual rek comme ni ñu ko doon defee dinañ si bàyyi lines yi ngi call all right boy Bakaw greeting Omar Barrow all right greeting to you my boss Bay Camara you doing a good job thank you very much Modou Faye foofu si biir lii di ma Sénégal Modou Faye waxal sa gaay bàyyi suñu ndaw yi nañ nokatu France gaay bàyyi ñu coach balaa ngaa dem rek because naa indi ma baj ak teamam bi den ñu mujjee ak nga di nga ñëwaat ñu mujjee ak coach Youssoufa Thiam sorry président Youssoufa Thiam mun da nekk coach wax dëgg yàlla ndaanaan la nag waaye nag mun da nekk coach man loolu yëguma ko di dañ dee yor di def course si de ay kémo si xanaa gisuloo kémo ñooñu ñëpp def na ay lay so dama wane Thiam dafa def dealers in coach baax na daal maa la ko wax tey de Thiam dina am kémo si kémo GFF kémo GFF waaw finance director def na ba si license maa la wax li mbay dencal hay ne Thiam la wax ndee Thiam moom wax dëgg yàlla xam ne ma waxoon coach nag waaw xam nga gars yi sometimes xam nga du dee nekk ne sax you got the knowledge to war nga boo dem toog practicalize it but you get the knowledge to know it and then give guidance to waaw Thiam moom bu wax dëgg yàlla su fekkee def na loolu moom dina am nataal bi loolu moom bu si wóori sax dinaa ko puus quickly ñu jël France den ñu lifin France dafa mel ni Sénégal ñu leen nokkatu fan yi seen coow li bëri na Canal Plus foo dugga rek di saar ak mbay bi dafa mel ni daal naxari na France ba si kanami France dañu war a respect Africa it's not only Sénégal de it's not only Sénégal de ay Guinée Conakry ay Mali Cameroon France the countries that they colonize France should give maximum respect to those because you look at their national teams now how many people are originally from France French to French not ñoo xam ne seen ancestors dañ jógee Afrique de soo leen compté ñaata la as of now man mënuma remember sax ñëpp origins African origins soo fa amee benn white and white tubaab time boobu noonu Oliver Giroud lañ daan wax ak kan Pana Jokef Loris non Jokef lifin la Russian lifin la yaayam Russian la Yuri Jokef loolu tax he have that wodem sajala waaw moom mu juddoo France xam nga France dafa dëkk boo xam ne dañ accept migrants dañ dee accept migrants so accepting these migrants help them especially the French colonies it helped them for people to stay those who stayed having kids there those kids turn to be star players and most of them don't go back to play for France for their countries okay coach xam nga fi lu tax sax ñu gën see bëgg a waxtaanee sax mooy time ñu waaye lu tax ñu gën ko bëgg a waxtaanee sax mooy Sénégal ban doole la am ba ñu gis ne right now France soxla Sénégal nangu du doole de in football du doole approach la ak tegal nit ki project yaa waaye su dee teg project la Sénégal France moo project Sénégal in football waaw in football terms waaw yow loolu nga foog loolu nga foog but the continuity of that project you have it longer to play in Senegal than to play du yaa fi wax léegi nii Aboubacar Camara the Aston Villa midfielder he was approached by Senegal he turned down Senegal and went at Desam nax ko mu dem play fu mu nekk dom nañ ko out léegi he is not duñ ko dee call sax te he is still doing fine with his club at Aston Villa so façon yooyu noonu sooy wax ak nit sax da nga ko woon sample si mu nekk lu clair ci bëtam yi ba pare ñële na li approach bi daf dee nekk in two ways da ngaa wax ak parental level bi ba pare nga wax ak player bi si boppam affaire bi mun a dem just like Leroy Sané when they approach Souleymane for Leroy he said to them ne really I cannot interfere bi xam nga yëf yi xale juddu tubaab yi approach him after I will try to convince him fan la mujjee he said no he's going to play for Germany and then he played for Germany understand rakam sax he's still there he's playing football but amul chance pour play Germany au Sénégal ooyaguñ ko soo xoolee players like ñoom Ngolo Kanté ak ñeneen
Deschamps nu ko neex la dee def French team kuy perform su ko neexee mu jël la ku performut su ko neexee mu jël la it's to him moom moo amee di final say it's just like you can't tell the coach which player to select for a competition. Okay. Sa wax rek nga am rek waaye mënuloo ko wax ne ko kii nga select by force. Okay. Benzema who is doing better than Benzema right now te amul right now number 9 koo xam ne is better than as Benzema. Okay. But the problem between Benzema and Deschamps with the all right, thank you very much, coach.